Hi and welcome back to my channel. My name is Coralie and I have been living in Germany for 6 months now, and despite living here for 6 months, my Deutsch is nicht sehr gut. So today I'm going to kill two birds with one stone and we are going to talk German, we're going to read German, and we are going to film a YouTube video. So one of the best ways to improve my German is to actually speak it out loud, because as you're about to see, my pronunciation is pretty bad, and reading and speaking those words out loud is a great way to help. So I have this book, 100 German Short Stories for Beginners, and this is A2 level, so I'm going to be honest, it's a little bit harder than than it should be. I should have bought an A1 level, but it is literally just a book full of exactly what it says it is, short German stories, and I thought we could read through some together and I could practice my German while you people out there that already speak the language can laugh at how bad my German is. So let's read a couple stories. I want to read them in German, see what I can understand, and then talk through them about what the story was about in English. So, Ich lerne Deutsch. This one is accurate for me right now. So, Ich lerne Deutsch. Mein Name ist Alessandro, aber meine Freunde nennen mich Alex. Ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus Spanien und bin seit etwa 3 Monaten in Deutschland. Ich gehe zum Sprachkurs, um Deutsch zu lernen. What I need to be doing. Die deutsche Sprache ist schön, aber schwer. I completely agree. Anfangs habe ich mich nicht getraut, Deutsch zu sprechen. Dann sagte mein Lehrer zu mir, niemand erwartet von dir perfektes Deutsch. Durch Fehler kann man lernen. Mit der Zeit wirst du die Sprache schon beherrschen. This is why I need to practice speaking out loud. Sei geduldig und hab keine Angst vor dem Sprechen. Same. Nun kann ich selbstbewusst sprechen. Außerdem hilft mir meine Freundin Anna beim Lernen. Aber sie spricht sehr schnell. Manchmal verstehe ich sie nicht. Wenn sie schnell spricht, sage ich ihr, kannst du bitte langsamer sprechen? Wenn du langsam sprichst, verstehe ich dich besser. Nebenbei höre ich mir einfache Geschichten an und gucke deutsche Filme, und mein Deutschkenntnis zu verbessern. Anna meint jetzt, dass mein Deutsch besser ist als früher. So this story is about a boy named Alex who has been living in Germany for 3 months, and he is taking a language course. He thinks the German language is beautiful but difficult. I totally feel you, Alex. And the story is talking about how he has fear to speak German aloud. Same brother. And he is asking people who speak German to him to speak slower, because it is easier for him to understand when he speaks slower. And through practicing watching films in German and all that sort of stuff, his German is improving. Okay, let's find another story. Mein Tagesablauf in der Woche. Morgens stehe ich um 6 Uhr auf und gehe ins Badezimmer. Zuerst wasche ich mir mein Gesicht und putze meine Zähne. Dann ziehe ich mich um und bereite mir mein Frühstück, wo zum Frühstück esse ich gerne Toastbrot mit Käse, Tomaten, Gurken und trinke dazu eine Tasse Tee oder Kaffee. Während ich frühstück, lese ich gerne Zeitung oder Magazin. Um 7 Uhr verlasse ich das Haus. Ich habe 15 Minuten Zeit zur Bushaltestelle zu gehen. Mit dem Bus fahre ich eine halbe Stunde. Mein Unterricht in der Schule beginnt um 7:45 Uhr. Meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Geschichte. Nach der Schule gehe ich nach Haus und esse zu Mittag.
Danach mache ich meine Hausaufgaben. Später gehe ich mit meinem Hund spazieren und treffe ein paar Freunde. Gegen Abend gehe ich weiter nach Haus, bevor ich schlafen gehe. Schaue ich etwas Fernsehen, mindestens Fußball. Spät erstens 21:30 Uhr gehe ich ins Bett. Gute Nacht. So this person wakes up at 6 a.m. They go to the bathroom. They brush their teeth. Then they have breakfast, which is toast, cheese, tomatoes, cucumber, and they drink a tea or a coffee while reading a magazine or a newspaper. At 7 o'clock, they have a 15-minute walk or a wait, I'm not too sure, for the bus, and then a half an hour bus ride to school. At 7:45, school starts, and their favorite lessons are math and history. And then after school, they go home, have something to eat, do their homework, take their dog for a walk with a friend, go back home, watch TV. Their favorite is football, or they mainly watch football, and then they go to bed. That is their day. So I have said this many times in my German learning journey, and that is that I am much better at reading German than I am at listening to German, and as you can see, speaking German. So when people talk German to me, I tend to just panic and I can't figure out what they're saying, even though some of the words are familiar. Like a little child came up to me the other day and said, "Wie heißt du?" And it took me a second to go, "Wie heißt du?" Oh, ich heiße Coralie, even though that is like the most simple sentence ever. It's just talking to people makes me panic, but reading I can do. But one step to get better is to start reading aloud, so that is what I am doing. Let's do another story. Das neugierige Kind. I know this means like the curious child. I just don't know how to pronounce the word. Neugierig. Okay. Heute Morgen bin ich joggen gegangen. Beim Joggen bin ich an einem Spielplatz vorbeigelaufen. Ich habe mich kurz auf eine Bank gesetzt, weil ich sehr müde war. Ein kleiner Junge hat sich mir genähert und gefragt, warum ich verschwitzt bin. Ich habe ihm erklärt, dass ich vom Joggen müde bin und deshalb geschwitzt habe. Er hat mir viele Fragen gestellt. Er wollte wissen, woher ich komme, wo ich wohne, wie alt ich bin und wie ich arbeite. Ich habe ihm gesagt, dass ich in München wohne, 23 Jahre alt bin und als Lehrerin in einer Schule arbeite. Dann wollte er wissen, ob ich Kinder habe und ob ich verheiratet bin. Ich habe auf seine letzten Fragen geantwortet. Zum Schluss hat er mich angelacht und ist gegangen. So this is about a man who has been jogging. He is sweaty. He takes a seat and a kid comes up to him and asks him why he is so sweaty. He tells him that he's been jogging. The kid then asks him a bunch of questions. He wants to know where he comes from, where he lives, how old he is, and what he does for work. And the man says he lives in Munich, he's 23, and he is a teacher in a school. And then it says something about he doesn't know if he wants kids one day when he's married or something like that. I don't know. Cool story. Okay, let's do Die Familie, because why not? Guten Tag, ich bin Erika. Ich bin 13 Jahre alt und gehe zur Schule. Ich habe eine wundervolle Familie. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist Lehrerin. Ich habe 2 Geschwister. Meine ältere Schwester Anna ist 18 Jahre alt und mein jüngerer Bruder Dennis ist 11 Jahre alt. Am Wochenende unternehmen wir
gemeinsam. Manchmal besuchen wir müssen oder gehen ins Kino. Letzte Wochenende sind wir zum Schwimmen gegangen. Das Wetter war sehr schön. Wir hatten viel Spaß gemeinsam. Dieses Wochenende haben wir vor, Tennis zu spielen. Noch bin ich nicht gut darin. Aber mein Vater sagt, dass ich es in kurzer Zeit lernen würde. Außerdem machen wir an manchen Abenden Frage- und Antwortspiele. Das macht sehr Spaß. Ich lerne dabei sehr vieles. Ich liebe es, mit meinen Eltern und Geschwistern Zeit zu verbringen. Okay, so this is a girl, Erica, talking about her family. She is 13 years old. Her father is a doctor and her mother is a teacher. She has 2 siblings, an older sister who is 18 and a younger brother who is 11, and they're talking about what they do together on the weekend. A lot of the times they go to the movie theatre. Last weekend they went swimming because the weather was beautiful and they had a lot of fun. This weekend they are playing tennis, and I think it says that she's not that good at it, but after some questions and answers with her dad, she still has fun. I could be wrong about that last part, but she likes spending time with her sisters and her parents. Should we do one more? Let's do der Supermarkt. So we're at story number 12 now, so it is getting progressively more difficult with more words that I don't understand. There is a little bit of a cheat list of words here, but let's go through this one, see what we can do, and then go from there. Okay, so 12, der Supermarkt. Am Wochenende hat mein Kind Geburtstag. Wir werden eine Geburtstagsfeier veranstalten. Mein Kind hat seine Freunde, seine Großeltern, seine Onkel, Tanten und Cousins eingeladen. Ich habe heute Einkaufsliste für die Feier erstellt und bin zum Supermarkt gefahren. Zuerst braucht ich einen Einkaufswagen. Ich habe die 1-Euro-Münze in den Einkaufswagen gesteckt. Danach habe ich meinen Einkauf erledigt und mich in der Reihe zur Kasse gestellt. Es gab eine lange Reihe vor mir. Eine alte Dame hinter mir hatte nur 2 Teile zu bezahlen. Ich habe sie vorgelassen. Sie hat mich angelacht und sich bedankt. Nachdem ich bezahlt hatte, bin ich nach Haus gefahren. Okay, so it got a little bit confusing towards the end there, but basically on the weekend it is this person's child's birthday. They are having a birthday party. There will be friends, grandparents, uncles, aunties and cousins have all been invited, so she needs to go to the supermarket and buy everything on her shopping list. She takes a shopping cart, puts in the €1 thing that you need to put in to get the shopping cart, and then I get a little bit lost. She carries out her shopping, everything she needs off her list, and then something about a woman behind her at the cash register or something like that. The ending was a little bit confusing. I need to read through this and go through the cheat words down here to completely understand it, but that is how I have been practicing my German recently, and believe it or not, it has been very helpful to speak it out loud, despite the fact that I am probably pronouncing a lot of the words wrong, but it is a good way to learn. So that is
that is my German, and I am so sorry to everyone who is watching this that is German, but dein Sprachen ist schön, aber schwer. Just like it said in the story, and it takes a long time to get a hang of the language, but this book is definitely helping, so. But yes, that was me reading some German short stories. Let me know if you enjoyed this, if you found it amusing to witness me butchering your beautiful language, and if you would like to see some more. I bought a young adult teenage sci-fi book in German that my goal is that I want to be able to read that book, but obviously a sci-fi book made for teenagers is a lot more difficult than German short stories made for beginners. So we're gonna make our way through this book first. If you want to see me get through to the point where, oh, let's see, what's story number 100? Das Erdbeben. Apparently that means earthquake. That's way out of my vocabulary, but we will get there. But thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. I put out new videos every few days. Subscribe and hit that notification bell if you'd like to see more. And I'll see you next time. Bye guys.